Quality of service. We had an introduction to this topic. We got introduced to this topic. We know what is quality of service. What it is a feature that makes router to differentiate the traffic so that we can give extra care to those needy traffic. All traffics are not the same. Some traffic needs extra care. As I said, streaming traffics like voice and video and multicast, they need a special care. They are time sensitive. They need to be delivered on time. Otherwise, it's waste of delivering. More the delay, waste. So, all the time sensitive traffics need a special care. And if we do not know how to match the traffic, then we will not be able to provide that extra care. Yeah. So we have to give extra care. For that we need quality of service. So quality of service is an additional care that we give while routing. Not for all traffic, for some needy traffics. To understand this quality of service, we need to learn few terminologies. Number one, marking. Marking. What is marking? Giving some weightage to the classified, identified traffic. Giving some weightage. For example, in layer 2, there is only 3-bit. In the .1q header, to provide QoS, we have only 3 bits. With that 3 bits, we are going to set prioritization level. We are going to say how important the traffic is. With 3 bits, all 0 means no QoS. This is default. No QoS. These are the 7 different levels, weightage, marking we have in layer 2. Yeah, 000 is no marking, no QoS, default. But I tell you, there is a QoS even when there is no QoS. You know what? You know that. You learned that in college. Even when there is no QoS, there is one QoS, which is nothing but first in, first out. Isn't it? We all know this. Whoever goes first will get the service first. So there is no quality of service, but that is also a kind of quality of service. When you go first for buying something, if you are not given attention and if someone calls the second person to the front, you won't be happy. See, first in, first out is what we see in all the mart where you buy provisions every month, right? First in, first out.
go to the counter first, they bill you first. That is quality of service by default. But in some grocery markets, what I have seen is they put a board, counter number 1 is for those who have less than 5 items. Why they do that? So that I no need to waste time waiting behind someone who has got 3 trolley of items to bill. I've seen some people like that. 2 trolleys full of items. I don't know where they were. They will buy as if they came from Galaxy. So me having, let's say, 2 coconuts and some brinjal, some orange. If I need to wait for this 2 trolley of material to be built, I'll throw it and go. That's it. No problem. We'll buy tomorrow. I will buy after a week. Always month beginning is like this. So let's go on 7th, 8th or 15th where no crowd comes. But good thing is in some mart they put a board, items less than 5 items, people who use only GPay, something like that. So that makes, to load balance, that makes people with small items to get billed and go fast out happily instead of waiting for these fat fellows to get their billing done. Nowadays, no humanity. They will see that we have only 2 items, but they will pretend as if they have not seen us. And they will bill the 2 trolley of item and go. Yeah, I have experienced such thing. So you need quality of service in such places to make the customer happy. Identify those people who have got less items to bill and give them first priority. Finish them so that they will go fast. They don't need to wait for a long time. That is quality of service. For that, marking is important. 2 items, 5 items, 300 items. Differentiate and give preference accordingly. To give preference, we need marking, and these are the markings. If you have this marked for a packet, that packet is highly prioritized. The most important VVIP is coming. That's how it is seen. Most important VVIP, if 1111 is there. But good news is, all the management traffics take that VVIP marking. These 2 are not allowed for you and me to assign. They are all for management. You know that, right? Yesterday we discussed. Which is important? Is EIGRP or SSH? You all said it is EIGRP. You're right. EIGRP is important. Yes. STP is important or ICMP is important. STP is important, you said. Correct. For STP, this 111 and 110 is what by default, because they're all management. If that is not there, discipline won't be there and collusion will happen. Loop will occur, isn't it? That's why, if you go aboard a flight in some airport like Addis Ababa, the worst airport in the earth I have seen, Addis Ababa airport,
they have a separate queue for deployment. So those officers no need to wait in that long queue like a normal passenger. Yeah, because they are the one who maintains the discipline when there is a huge rush. So they were given high priority and they were given the boarding first privilege. This 110 and 111 are reserved marking for managing traffic. So what we do, when we identify a voice traffic, video traffic, we give this level. More sensitive, according to your network, whatever is most sensitive, time sensitive, give this one. What is the value of this? In decimal, 5. Yeah, 5. Let me show you what 5 means. Now, I'm going to show you. Okay. Now you see, I say CoS set okay, no problem. I can show you even in precedence. I don't know why CoS is missing in Cisco. Switches, CoS is important. Class of service. See, this is what I mean. You see, 6 and 7, they're all for the control protocols. You see, internetwork control and network control. Internet and network. That's for management. I want you to make a note of this number. That's what I'm talking about. 5. Critical. See, you can mark from 0 to 7. But as I told you, 6 and 7 don't disturb. Now, if you find the most important traffic in your network, other than the management, give 5. And the second important, give 4. And the next, give 3. For the next important, give 2. And the next important, give 1. 0 is routine, means no QoS, default. You see, you have critical for the most important network traffic, user traffic, your own traffic. And then flash override for the next important. And then flash. And then immediate. And then priority. Then routine. Okay, so this is what I mean when I was saying marking. You mark the traffic with this. So in L2, we call it as CoS value, CoS, class of service. Class of service, 3 bits, 0 to 7. You don't need to memorize that critical, flash override, flash, immediate, priority, routine. If you want to memorize, you memorize.
but not necessary. You just remember the number, that is enough, because it shows both, right? It shows you both. Number is there in the end. But if you have good memory power, or if you are willing to memorize, it's up to you. I don't memorize it. It just came automatically in my mind. It got registered automatically as we do labs. Yep. Critical, flash override, flash. Immediate, priority, routine. 6 and 7 is internet and network. That's it. QoS value, 3 bits. Right. Next is the other terminology that you need to know is queuing, marking, and the word is queuing. I'm just trying to explain you the meaning of the words queue, queuing. Now, we have different types of queuing method. But the queuing that you're going to do is soft queues. What do I mean by that? If you take a router, that is one port. This port already have got a hardware queue. Yes. This queue we are not creating, it is there by default. So after processing in the CPU, it places the traffic. Whichever goes first will go out first. So there are some buffer space. There are some space where data can go one after the other. They're not going to get dropped. Only when this queue is full, the packet will be dropped. We call it as tail drop. Tail drop. What is tail drop? When the queue is already full, for some reason the traffic that is going compared to the traffic that is being placed is the traffic that is placed is too much than the traffic that goes out. So what will happen? This buffer, this hardware queue will be full and it will tail drop. It will tail drop. This is what we are going to avoid by creating QoS. You are going to avoid this tail drop by creating soft queues. Soft queues. Soft queue is a queue that is created by us so that the traffic won't get tail dropped. It will have more buffer to wait. But in that queue, I will see which one has got the highest priority and put that in the front of the queue. ஒரு வயசான ஆள் இருக்கிறாரு, ரொம்ப நேரமா நின்று இருக்கிறாரு கியூல, என்ன பண்ணுவீங்க? அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னா what will you do if a old man is standing in the queue for a long time? See, yesterday, day before yesterday, all Indigo flights are down. Thousands and thousands of passengers would have been suffering for hours. அவங்களுக்காச்சும் இந்தியாவில் தான் ஆச்சு, எனக்குலாம் வெளிநாட்டிலே அப்படி ஆயிருக்கு. 3 நாள் ஏர்போர்ட்லேயே மாட்டின்னு. So you want to help that one old man who is there in the queue, do not know when the flight will
be arranged. He needs attention because he is an old man. He will have sugar, BP, everything. He needs attention. What will you do? You will try to help him by taking that old man to the front of the queue. ஐயா நீங்க 300வது ஆளா நின்று இருக்கிறீங்க, உங்களுக்கு சர்வீஸ் கிடைக்கிறதுக்குள்ள உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு வருஷம் வயசாயிடும், உங்களை முன்னால வைக்கிறேன், அவங்க கொடுக்குற சர்வீஸை உங்களுக்கு முதல் கொடுக்கட்டும், அப்புறமா எங்களுக்கு வரட்டும் அப்படின்னு செய்வீங்க இல்லையா? That is what soft queue will be used for. So before entering into this hardware queue, you will decide which one will enter the hardware queue first by placing the important traffic in the software queue. Problem solved. Once the traffic enters the hardware queue, you cannot do any alteration. நீ முன்னால போலாம் சொல்ல முடியாது. ஹார்ட்வேர் queue உள்ள போயாச்சுன்னா. But the queue that you make, the soft queue, there you can decide. You can say, whatever the traffic that has got high weightage, let it go inside the soft queue first. You will tell the processor. And whatever goes inside the soft queue will be landed into the hardware queue, and then that gets pushed out first. See, that is what queues. You create a buffer for traffic to rearrange according to the priority and get the service. Soft queues. So do we have a queue by default? Yes, we have a hardware queue. In that only FIFO, first out, first in, first out. But in soft queue, you have different type of queuing methods. One is called priority queue. The other one is called LLQ, low latency queue. Another one is called class-based weighted fair queue. Class-based weighted fair queue. And the older version is weighted fair queue. Even older is fair queue. First came fair queue, and then came weighted fair queue, and then came class-based weighted fair queue. So these are all the different types of queues. I also said another one, right? LLQ, low latency queue. Another one I say no, PQ, priority queue. These are all the different queuing methods. Yeah. Okay. So what is this fair queue? Fair queue. எப்படின்னா, நீங்க ஒரு சின்ன காரு ஆசைப்பட்டு வாங்கினீங்க. ஃபர்ஸ்ட் டே எடுத்துன்னு போறீங்க. கஷ்டம். அங்க வரதுக்கு போது இங்க பிரேக் அடிச்சிருவோம். எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது. நான் ஆரம்பத்துல கார் ஓட்ட ஆரம்பிச்சப்போ அங்க வரும்போது இங்க பிரேக் அடிப்பேன். அப்படி ஓட்டிட்டு போகும்போது ஒரு டிராஃபிக்ல மாட்டினேன். சிக்னல்னு வச்சுக்கோங்க. நீங்க தான் சிக்னல் இப்ப இருக்கிறீங்க. முதல் முறை கார் எடுத்துன்னு போறீங்க. எவன் இடிச்சிட போறான், ஸ்கிராச் போட்டுற போறான், நாம எங்கன்னா போய் இடிச்சிட போறோன்ற பயத்திலே ஓட்டின்னு போறீங்க. 4 ரோடு சந்திப்பு. இந்த டிராபிக் போலீஸ்காரன் ரொம்ப நல்லவனா இருக்கிறான். என்ன பண்றான், ஒரு பக்கம் மட்டும் பொங்க 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 பொங்கன்னு அமிச்சுனே இருக்கிறான். மீதி 2 பக்கம் அப்படியே நிக்குது. ஏன் அந்த ஒரு பக்கம் மட்டும் அனுப்புறானாமா? அந்த டைரக்ஷன்ல இருந்து இந்த டைரக்ஷனுக்கு தான் எல்லா எம்என்சி ஆளுங்களும் போறாங்களாமா. எல்லா ஆபீஸுக்கு போறவனும் லேப்டாப் தட்டுறதுக்கு அந்த பக்கத்துல இந்த பக்கம் போறவனும் ஆபீஸ் போறவனாமா. அதே இந்த டைரக்ஷன்ல இருந்து அந்த டைரக்ஷன் போறவனா ஊர் சுத்தியாமா. அவன் நினைப்பு.
அதனால நீங்களாம் ஊர் சுற்றிங்கப்பா, நீங்களாம் நிறுத்துங்கப்பாட்டு என்னை நிறுத்திட்டான்னு வச்சுக்கோங்க. நம்மளை நிறுத்திட்டான். நம்ம தான் கார் வாங்கி ஓட்டின்னு வந்துருக்குறோம். நம்ம போகிற டைரக்ஷனில் சிக்னலே ஓப்பன் ஆக மாட்டேங்குது, ரெட்டே இருக்குது. அதுதாங்க இந்த ஃபேர் கியூ. அநியாயத்துக்கு நல்லவனுங்களா இருப்பானுங்க போலீஸ்காரன் அப்படின்னு சொல்ல தோணும். டைமுக்கு போய் லாகின் பண்ணலன்னா அவனுக்கு ஒரு நாள் சம்பளம் போயிடும்பா, அதனால அவனை அனுப்பிச்சிடலாம்பா முதல்ல. சரி அனுப்பு, அதுக்கு ஒரு அளவு வேணா, மற்றவங்கள நின்றுட்டு இருக்கிறாங்களே இன்னும் 2 ரோட்ல ஆப்போசிட்ல. அதுதான் இந்த ரெண்டாவதுங்க, வெயிட்டட் ஃபேர் கியூ. வாட் இஸ் வெயிட்டட் ஃபேர் கியூ? கொஞ்சம் நியாயமான ரொம்ப நல்லவன். இந்த ஃபேர் கியூ வந்து ரொம்ப நல்லவன், ஆனால் புத்தி கிடையாது. வெயிட்டட் ஃபேர் கியூ ரொம்ப நல்லவன், புத்திசாலியும் கூட. அது எப்படி? ஆமாம் எம்என்சியில் வேலை செய்கிறவங்களுக்குலாம் கரெக்ட் டைம் போயிட்டு லாகின் பண்ணலன்னா சம்பளம் போகும் தான், இருக்கட்டும், அவங்களுக்கு வெயிட்டேஜ் ஹை கொடுக்குறேன். ஆனால் ஹை வெயிட்டேஜுக்காரன் ஒரு 100 போய் போட்டோம், அடுத்தது லோ வெயிட்டேஜுக்காரன் ஒரு 50 பேர் போட்டோம்ப்பா, திருப்பி வரட்டும். ஹை வெயிட்டேஜுக்காரன் ஒரு 100 பேர் அனுப்புகிறேன், அடுத்தது லோ வெயிட்டேஜ் 50 பேர் அனுப்புகிறேன். அப்போ லோ வெயிட்டேஜுக்காரன் ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணுறதை அவாய்ட் பண்ணலாம் பாரு அப்படின்னு இந்த வெயிட்டேஜ் கான்செப்ட் உள்ள வருது. அதுக்கு தான் இந்த மார்க்கிங் நம்ம பார்த்தது 3 பிட். வெயிட்டட் ஃபேர் கியூ, வெறும் ஃபேர் கியூ இல்லை, வெயிட்டட் ஃபேர் கியூ. குழந்தைங்களுக்குலாம் ரொம்ப பசிங்கப்பா, முதல்ல அவங்களுக்குலாம் சாப்பாடு கொடுத்துருப்பா அப்படின்னு குழந்தைங்களுக்கு எல்லாமே சாப்பாடு 3 மணிக்கு விருந்து கூப்பிட்டு வெறும் குழந்தைங்களுக்காக கொடுத்துன்னு இருந்தா வயசானவங்களும் என்ன ஆகும்? என்ன மாதிரி ஆளுங்களாம் ஏன்டா என் வீட்டுக்கு வந்தோன்னு இருக்கும். 3 மணி ஆயிடு பின்னாடி இந்த கதையை சொல்றாரு, இவ்வளோ நல்லவனா இருக்கான புத்தி இல்லையே அப்படின்னு திட்ட தோணும். கொஞ்சம் வெயிட்டேஜ் கொடுக்கணும். சரி, குட்டி பசங்களுக்கெல்லாம் நாங்கள் இல்லை சொல்லலை, 2 பக்கம் கொஞ்சம் பேலன்ஸ் பண்ணுவோம். பசங்களுக்கு ஒரு 10 பேர் கொடுத்தோம்னா இந்த வயசானவங்களுக்கு 2 பேர் கொடுப்போமே பேரலா. தட் இஸ் வெயிட்டட் ஃபேர் கியூ. நெக்ஸ்ட், class based weighted fair queue. So you're going to match some traffic using a class map. I told you in the previous class map, policy map, and then we apply to the interface. So that is where the class based weighted fair queue comes. That is a new approach called MQC, modular quality of service. Some vendors call it as MFS, modular framework service, where we will have classes few minutes before. That is what actually I was doing. Class map I was typing, policy map I was just doing some portion of CBWFQ. In weighted fair queue and fair queue, we don't have any class maps. So CBWFQ is advanced than WFQ. There is one more called PQ, priority queue. அது எப்படின்னா, நீ குழந்தையானா இரு, கிழவனானா இரு, குமரனானா இரு, அதை பற்றி எனக்கு கவலை கிடையாது. வந்துட்டாயா என் தலைவன், அவனுக்கு தான் நான் முதல்ல என்ன பண்ண போறேன், மரியாதை கொடுக்க போறேன் அப்படின்னு. அவனுக்கு வரவே விருப்பம் இல்லை, எது தவறி வந்துட்டான், அவனுக்கு போயிட்டு வழிஞ்சிக்கின்னு அவங்ககிட்ட ஐயா சாப்பிட்றீங்களா, கூல்ட்ரிங்க்ஸ் சாப்பிட்றீங்களான்னு மரியாதை கொடுத்து வந்தவனை மதிக்காம, அந்த கான்செப்ட் அது பிக்யூ, ப்ரையாரிட்டி கியூ. என்ன கன்ஜெஷன் நடந்தாலும் இந்த டிராபிக் நிக்காது, அப்படி ஒரு கியூ. என்ன கன்ஜெஷன் வந்தாலும் இந்த டிராபிக் நிக்கவே அட்ஜஸ்டே பண்ணாது, போயிட்டே இருக்கும்.
அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கறது தான் பிக்யூ, ப்ரையாரிட்டி கியூ. இப்போ இந்த ட்ரெயின்லாம் இருக்கு பாருங்க, ட்ரெயின், ஏரோப்ளைனு, தெரில, ட்ரெயின்லாம் கூட இப்போ சில ஆட்களுக்கெல்லாம் டிலே பண்ணுறாங்களாமா வேணும்னே. ஆனால் ஏரோப்ளைன் தெரிஞ்சு அப்படி பண்ண மாட்டாங்க. நம்ம நாட்டில் எதுனாலும் நடக்கலாம். பிக்யூ எவன் வந்தாலும் வரலனாலும் அந்த டைமுக்கு எடுத்துடணும். அந்த மாதிரி some traffics, they should be forwarded, they should never be delayed for any cost. Such traffics are kept inside PQ, a queue method called PQ. Now, the latest is the CBWFQ and PQ mixed together. We call it as low latency queue. Low latency queue, LLQ. Right? These are the queuing methods we have. For this, marking is very important. So, two terminologies you have learned: marking, queuing, and different queuing methods. Still, there is much more in marking, because what you have seen is only L2 marking. QoS is a L2 marking, class of service. We have L3 marking called type of service and IP precedence, which we'll see in our next class, followed by DSCP, differentiated service code point. And also we will discuss about INSERV and DIFSERV in the next class. Any question?